The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. We have studied about the different kinds of tissues in the last class, isn't it? And some more topic is there to complete the third chapter that we will study later. Now, today we are going to start the new chapter, Biomolecules. Okay, today we are going to start the fourth chapter, Biomolecules. In this chapter, we will study about the different kinds of biomolecules which can be found inside the human body. There are wide varieties of living organisms around us. Are they similar in their chemical composition? How can we analyze the chemical composition of an organism? Is there any way to identify the elements as well as compounds present in an organism? You might have studied a technique in chemistry, that is elemental analysis, isn't it? You might have studied elemental analysis in the higher classes. In that method, we will find out the composition of every living organism, isn't it? That means it is easy to find out the composition of living organism. Here, we can find out the elements present in an organism with the help of elemental analysis. When we conduct elemental analysis in a living tissue, we can find out the presence of elements, isn't it? Different kinds of elements are there in the living organism. For example, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. These are the different elements that can be found in the living tissue. Can we see the same kind of elements in the case of non-living things also? Just when we take an example of earth crust, we will understand that the same kind of elements can be found in the non-living matter also. That means earth crust is a non-living matter, isn't it? We can see the same kind of elements in the earth crust also. In short, we can see that the elemental composition of earth crust as well as human beings are almost same. Now let's make a small comparative study on the elements which is present in living as well as non-living matter. Okay. Now you can see a table on the board, isn't it? And in this table, various elements which is present in the living as well as non-living matter is given. Isn't it? When we analyze this table, we will understand one thing, that basic elements like hydrogen, carbon, oxygen and nitrogen will be high in human body when compared to the earth crust. Similarly, another elements like sodium, calcium, magnesium, silicon, these elements can be seen in high amount in earth crust than the human body. Okay. So from this table, it is clear that the elemental composition of both living as well as non-living matter is almost same. അതായത് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ കാണുന്ന എലമെന്റ്സും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ കാണുന്ന എലമെന്റ്സും almost same ആണ്. But we can see a difference in the quantity of these elements. How can we analyze the chemical composition of a living organism? It is not possible to analyze the chemical composition of all living organisms. Instead of that, we can analyze the chemical composition of the living organism from a small piece of tissue. Okay, a small piece of tissue എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ chemical composition മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Now we are going to study the analysis of organic compounds which is present in a tissue. There are certain procedures that we have to follow to analyze the organic compound present in a tissue. As a part of this procedure, first of all we have to take a tissue. Okay, a tissue of a living organism have to take. Okay, and that this tissue can be grinded with the trichloroacetic acid. Okay, that means along with the trichloroacetic acid we have to grind this tissue with the help of mortar as well as pestle. When we grind it, we will get a slurry. Okay, we will get a slurry. That means the semi-fluid liquid that is known as slurry. In the second step, this slurry can be filtered with the help of a fine cotton cloth. When we separate the slurry with a fine cotton cloth, we can see two parts after separation. That means we can see a filtrate part as well as a retentate part in that cotton cloth.
The part which can be seen above the cotton cloth is known as retentate part or acid insoluble part. And the part which can be seen below the cloth or which can be seen inside the vessel is known as the filtrate part or acid soluble part. Okay. When we analyze the acid soluble part which is formed after this procedure, at that time we can identify the presence of smaller molecule in that acid soluble part. That means when we analyze the acid soluble part which is formed after the separation, we can find out the presence of certain smaller molecules like glucose, amino acid, nitrogen bases, etc. When we analyze the retentate portion or acid insoluble portion, we can see longer molecule in it. That means we can see larger molecule in that part. ഈ റിട്ടൻഡേറ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലാർജർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ലാർജർ മോളിക്യൂൾസ്? അതെ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ലിപ്പിഡ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, ഓക്കെ. These kind of fats, these kind of longer molecules or these kind of larger particles can be seen along with the retentate part of that separation. Okay. At last, the compounds which are present in the retentate can be isolated and purified. With the help of various analytical techniques like chromatography, we can identify the molecular structure as well as the chemical formula of these biomolecules or organic compounds. Okay, hope you have understood. We studied about the analysis of organic compound which is present in the living organism, isn't it? Similarly, this living organism may contain certain inorganic elements also, isn't it? Certain inorganic elements will also be present in living organism, isn't it? How can we find out these inorganic elements? There is another destructive technique or destructive analysis to find out the presence of inorganic elements present in a living organism. Okay, so I'll tell you the steps that we have to follow to carry out or to find out the inorganic elements present in a living organism. Okay, such a technique which is used to identify the presence of inorganic elements present in the living organism is known as ash analysis. That means ash analysis is a destructive technique that is used to identify the inorganic elements present in the living organism. In ash analysis method, we have to take a small piece of tissue from a living organism. And then we have to calculate the weight of that tissue. That means we have to find out the weight of that tissue. And this weight can be recorded. Okay, after this we have to allow this tissue to dry. When it get completely dried, that means when all the water in that tissue get evaporated, at that time we have to take that tissue out and then we have to find out the weight of the tissue again. This weight is known as dry weight of the tissue. Okay, so this is the dry weight of the tissue. If the tissue is completely burnt, all the carbon containing compound in that tissue might have evaporated. So what will be there in the remaining ash? Yes, inorganic elements only will be there in the remaining ash. This inorganic element should be analyzed. Okay, it should be analyzed. When we analyze these inorganic compounds or when we analyze these inorganic elements, we can find out the presence of certain elements like calcium as well as magnesium. Similarly, we can see the presence of certain inorganic compounds like phosphate as well as sulfate also. Now we have studied about the analysis of organic compound present in a tissue as well as the analysis of inorganic compound present in a tissue. Okay, isn't it? Which is the method that is used for the analysis of organic compound present in a tissue? That is chemical analysis method. That I have already told you, isn't it? Similarly, inorganic elements present in the tissue can be analyzed with the help of the ash analysis technique. The procedure of this technique also I have discussed, isn't it? Hope you have understood this topic. During the time of chemical analysis, I told you that we will get some compounds like carbohydrate, protein, fat from this retentate portion, isn't it? These kind of molecules are known as biomolecule. That means this kind of organic molecule which is isolated from a tissue is known as biomolecule. Okay, so now you might have understood the meaning of the term biomolecule, isn't it? What is meant by biomolecule? Biomolecules are the organic molecule which is present in a living tissue or living organism. Okay, ഒരു living organismത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന organic moleculesനെയാണ് biomolecules എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാറ്. ഫസ്റ്റ് ബയോമോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് അമിനോ ആസിഡ്. ഓക്കെ, അമിനോ ആസിഡ്. Actually, amino acids are the compounds containing amino group as well as carboxylic group in the same carbon atom. Or if a compound containing amino acid as well as carboxylic group in the same alpha carbon atom, we can call that compound as amino acid.
Actually, these amino acids are considered as the building blocks of proteins. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ടാണ്. ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്, ലീനിയറായിട്ട് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. When we consider a protein, inside a protein these amino acids are linked together with the help of what? Yes, peptide bond. Peptide bond ഉപയോഗിച്ച് ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലോങ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് അമിനോ ആസിഡ്? അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ദ മോണോമേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പ്രോട്ടീൻ. പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണോമേഴ്സ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ്. Another important peculiarity of this amino acid is that it is amphoteric in nature. What is meant by amphoteric? If a compound contain both acidic as well as basic group in it, we can call that compound as amphoteric. അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? Amphoteric എന്ന് വിളിക്കും. Here you can see, did you see this arrangement, children? This is a typical amino acid. Did you see this amino acid? Here you can see carboxylic group as well as amino group. This carboxylic group and amino group are found attached to the same carbon atom. If we can see such an arrangement, we can call this molecule, or we can call this compound, not molecule, we can call this compound as what? Amino acid. Okay, amino acids are amphoteric compound which is used to make protein. Protein ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന amphoteric compounds-നെയാണ് amino acids എന്ന് പറയുക. When we consider a typical amino acid, it is formed from 4 different kinds of elements. Here you can see nitrogen, hydrogen, carbon, oxygen in a typical amino acid, isn't it? That means amino acid is a compound containing 4 different kinds of elements. That means amino acid will always contain hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon in it. സൾഫർ പോലെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ചില അമിനോ ആസിഡ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി എവറി അമിനോ ആസിഡ് കണ്ടെയ്ൻ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ ഹൈഡ്രജൻ, ദേ കണ്ടെയ്ൻ ഓക്സിജൻ, അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ആസ് വെൽ ആസ് കാർബൺ. ഓക്കെ, when we analyze the structure of the amino acid, we will understand one thing, that each amino acid contain a central carbon atom with 4 valency position, isn't it? Here you can see a central carbon atom with 4 valency position. Here the 4 valency positions are occupied by 4 different groups. That means here in the first position we can see amino group, here in this position we can see a carboxyl group, here we can see a hydrogen atom, and this region can be considered as the R group of amino acid. This R group is the side chain. That means every amino acid contains 4 different group in the 4 different valency position. Okay, so which are the group that can be found in the amino acid? Yes, amino group will be there, carboxyl group will be there, hydrogen atom will be there. Besides that, a R chain or a side chain will be there. The amino acid will vary on the base of the nature of side chain. That means we can see different amino acids on the base of the nature of side chain. These will show variation in their side chain. ഈ amino acid അതിൻ്റെ side chainലാണ് variation കാണിക്കുന്നത്. If the side chain of an amino acid is occupied by hydrogen atom, we can call that amino acid as glycine. If the side chain of an amino acid is occupied by a methyl group, we can call that amino acid as alanine. Again, if the side chain of an amino acid is occupied by a methyl group and a hydroxyl group, we can call that molecule. We can call that amino acid as serine. Here you might have understood one thing, that the amino acid may vary from each other on the base of the nature of side chain. Side chain vary ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് amino acid vary ചെയ്യും. Again, we can divide amino acid into different category on the basis of the number of carboxylic group and amino group present in it. If more number of carboxylic group is there in a amino acid, we can call that amino acid as acidic amino acid. That means acidic amino acid will contain more number of carboxylic group in it. For example, aspartic acid, glutamic acid, etc. That means aspartic acid as well as glutamic acid are the 2 different amino acids that contain more number of hydroxyl group than the amino group. Another category of amino acid is basic amino acid. Basic amino acids are the amino acids that contain more number of amino group than that of the carboxylic group. That means these are the amino acids contain large number of amino group. For example, lysine as well as arginine. Lysine and arginine are the 2 different amino acids that contain more number of amino group. Okay, amino group കൂടുതലുള്ള 2 amino acids ആണ് ഏത്? ലൈസിനും ആർജിനും. Okay, another kind of amino acid is neutral amino acid. Neutral amino acid contain equal quantity of amino group as well as carboxylic group. That means it may contain equal quantity of acidic as well as basic group in it. Example, valine. Valine is an amino acid which contain equal quantity of amino group as well as carboxylic group in it. Lipids are another important biomolecules found inside the living organism. These biomolecules are insoluble in water,
and this can be found in two main forms, in fat form as well as in oil form. That means lipids can be found in two main forms, in solid form as well as in liquid form. Solid form of lipids are known as fats and the liquid form of lipids are known as oils. I have already told you that fats are the solid form of lipids. These fats are formed by the combination of fatty acid as well as glycerol. What is meant by fatty acid? Fatty acids are organic acid that contain an elongated hydrocarbon chain with a carboxyl group at its end. Okay, and this carboxyl group may be found associated with certain R groups. Okay, here in the textbook you can see the structure of palmitic acid. Palmitic acid is a kind of fatty acid, contains 16 carbon atom in it. When you count the number of carbon atom, you can understand it is 60 carbon atom. 60. This is the molecule that contains 16 carbon atom in it. Here 14 carbon atom is there, and plus 1 15, plus this one is another one. So total 16 carbon atom will be there in the palmitic acid. So what is meant by fatty acid? Fatty acids are the organic acid that contain an elongated hydrocarbon chain with a carboxyl group at its end. Okay, here you can see a carboxyl group at the end of this fatty acid, palmitic acid. Along with this carboxyl group, we can see certain R group also. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് R ഗ്രൂപ്പും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. And these are the structure of glycerol. Here your hydroxyl group can be seen associated with this structure. So when this fatty acids and glycerol will combine together, it will result in the formation of fat. This is the structure of fat. Okay, these two compounds will join together to form a fat molecule, a typical fat molecule. Okay, so here you can see the R group, isn't it, found associated with the COH group. You can see R group also. R group ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. So this structure is known as what? Fat. Okay, അല്ലെങ്കിൽ we can call this structure as triglyceride എന്ന് പറയാം. ഫാറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് triglyceride. Certain lipids may have either phosphorus or phosphorylated organic compound in it. Such kind of lipids are known as phospholipids. Here you can see a lecithin, it is a phospholipid. In this position you can see a phosphorus, isn't it? ഈ റീജിയനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? PO4 ഫോസ്ഫറസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോസ്ഫറസും കൂടി ലിപ്പിഡിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലിപ്പിഡ്സിനെയാണ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ കൂടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലിപ്പിഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? lecithin. So it is very important, they will provide the structure. On the base of that structure they will ask question. Okay, structure തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. സ്ട്രക്ചർ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. Okay, besides this there are certain heterocyclic ring compounds in our body. Okay, these heterocyclic ring compounds can also be considered as biomolecules. We can call these heterocyclic ring compounds as nitrogen bases. In a human body, we can see 4 different kinds of nitrogen bases: adenine, guanine, thymine and cytosine. This nitrogen base can be found associated with certain sugars. If we can see nitrogen bases along with the sugar, we can call that structure as nucleoside. If a phosphate group is also found esterified with this sugar molecule, we can call that whole structure as a nucleotide. I'll tell you once more. When the nitrogen base found associated with the sugar, we can call that structure as nucleoside. Okay, a nucleoside. And this nucleoside will bind together with the help of certain phosphate group. That means the nucleosides which is formed by the combination of nitrogen base as well as this pentose sugar will join with the phosphate group again. Okay, when this nucleoside join with the phosphate group, at that time we can call that compound as nucleotide. Actually our DNA is composed of basic units called nucleotide. That means this nucleotide join together to form a polynucleotide chain, and this polynucleotide chain is our DNA. That means our DNA is a polynucleotide chain which is made from this monomeric unit. Now I told you that our body contains large number of nitrogen bases. These nitrogen bases can be found associated with the phosphate group as well as pentose sugar. The whole arrangement is known as nucleotide. That means our body contains a large number of biomolecules called nucleotides. We can see a large number of nucleotides in our body. These nucleotides are actually biomolecules. Hope you have understood, isn't it? Let's study the structure of this nucleotide. Here you can see a nitrogen base. Let us take an example of a nitrogen base. This is the adenine. Adenine is a nitrogen base. It will come under the category of purine. Purine category വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ purine എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Okay. Now let's study the formation of a nucleotide adenylic acid from the nitrogen base adenine. Okay. As I told you earlier, human body contains 4 different kinds of nitrogen bases in it: adenine, guanine, thymine and cytosine. Here we have an example of adenine. Okay, adenine is a kind of
nitrogen. Adenine is a kind of purine, so we have mentioned it as purine here. Okay, when this adenine combined with pentose sugar, this is the pentose sugar. Okay, when adenine combined with the pentose sugar, it will result in the formation of a structure called adenosine. ഈ adenosine എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? It is a nucleoside, or adenosine is an example of nucleoside. Whenever a nitrogen base combined with a pentose sugar, it will result in the formation of a nucleoside, isn't it? If adenine is joining with the pentose sugar, we can call that nucleoside as adenosine. So adenosine is a nucleoside, and then what will happen in the next step? This adenosine will combine with a phosphate group, isn't it? A phosphate group is esterified to the sugar, isn't it? As a result of that, a new structure will form. This new structure is known as nucleotide. Here adenine is there in the place of nitrogen base, isn't it? So we can call that nucleotide as adenylic acid. Here adenylic acid is a typical nucleotide which is formed from the nitrogen base adenine. Adenine നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ adenine എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ adenylic acid എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, if it is forming from guanine, we can call it as guanilic acid. If this nucleotide is forming from cytosine, we can call this nucleotide as cytidilic acid. If it is forming from uracil, if this nucleotide is forming from uracil, we can call this nucleotide as uridylic acid. So how many kinds of nucleotides are there? Adenylic acid, guanilic acid, cytidilic acid, uridylic acid. Okay, such different kinds of nucleotides will join together to form a polynucleotide chain. That means our DNA, our genetic material is a polynucleotide chain which is formed by the combination of different kinds of these kind of monomeric unit. ഇത്തരത്തിലുള്ള monomeric units join ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ genetic material ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. The body of living organisms are composed of large number of biomolecules. That means we can see thousands of biomolecules inside the body of a living organism. These biomolecules are otherwise known as metabolites. Okay, metabolites. Generally, we can divide the metabolites into two categories, primary metabolites as well as secondary metabolites. Primary metabolites are the metabolites, or these are the organic compounds that are involving in the growth, development as well as reproduction of an organism. I'll tell you once more. Primary metabolites are the organic compounds that can directly involve in the growth, development as well as reproduction of an organism. For example, proteins, glucose, amino acid, okay, fats, etc. These are the compounds that are directly involving in the growth and development of an organism. Secondary metabolites will not involve directly in the growth as well as development of an organism. Instead of that, secondary metabolites have different roles. Okay, these may vary. These roles of secondary metabolites may vary. Here, some of the secondary metabolites are given. Did you see this table, children? Yes. They are alkaloids, terpenoids, essential oils, toxins, lectins, drugs and polymeric substances. Now let us study about each one. Secondary metabolites like pigment will provide color to that particular organism, color to different part of that particular organism. Okay, and this pigment can be used for some other purpose also. It can be used for the welfare of the human also. Okay. Alkaloids are the another examples of secondary metabolites. Here examples of alkaloids are given, morphine as well as codeine. These two molecules, so these two compounds can be used as painkillers ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഈ മോർഫീനും കോഡീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്രഗ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ചില ആൽക്കലോയിഡ്സ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി ടെർപ്പിനോയിഡ്സ്, മോണോടെർപ്പിനോയിഡ്സും അതുപോലെ ഡൈടെർപ്പിനോയിഡ്സും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഡൈടെർപ്പിനോയിഡ്സ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ലൈക്ക് ലെമൺ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ. ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസിൽ നമ്മൾ പല ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പല കോസ്മെറ്റിക്സിലും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ടോക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ടോക്സിൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എബ്രിനും റൈസിനുമാണ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ദീസ് ടു കെമിക്കൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Lectins are the other metabolic product from the living organism. ലെക്റ്റിൻസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺകനവാലിൻ എ ആണ്. ദിസ് ലിംഫോസൈറ്റിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് കോൺകനവാലിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത്. Certain drugs can also be produced as secondary metabolites. They are വിൻബ്ലാസ്റ്റിൻ as well as കുർക്കുമിൻ. ഇവിടെ വിൻബ്ലാസ്റ്റിൻ കീമോതെറാപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, കുർക്കുമിൻ നമ്മളുടെ മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. അവിടെയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? കുർക്കുമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളിമറിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് റബ്ബർ, ഗംസ് ആൻഡ് സെല്ലുലോസ്. അത് നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബറും ഗംസും സെല്ലുലോസും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ്. isn't it? From this you might have understood that primary metabolites will directly involve in the growth, development and reproduction of an organism, but secondary metabolites will indirectly help the human being to survive well in the environment. Okay, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളിറ്റ്സിൻ്റെ ധർമ്മം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ. That means the product of secondary metabolites are very useful. So we have studied the classification of biomolecule on the basis of use of that biomolecule, or on the basis of the benefits of that biomolecule. We can classify the biomolecule in two main categories, that is primary metabolites as well as secondary metabolites. Similarly, again we can classify biomolecule into two more categories. They are biomicromolecule as well as biomacromolecule. Here the criteria of classification is the size of the molecule. Okay, that means on the basis of the size of the biomolecule, we can divide the biomolecule into two main categories, biomacromolecule as well as biomicromolecule. Biomacromolecule will always have a molecular weight that is greater than that of 10,000 Dalton. I'll tell you once more. Biomacromolecules are the molecules that have the molecular weight greater than that of the 10,000 Dalton. But biomicromolecules are the molecules that have a molecular weight less than 1000 Dalton. ഓക്കെ, അതായത് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് 10,000 ഡോൾട്ടണിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള ബയോമോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ബയോമാക്രോമോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക. അതേസമയം ബയോമൈക്രോമോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിലോ അതെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് 1000 ഡോൾട്ടണിനും താഴെയായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക. Can you give some examples for biomacromolecules? ലോങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോളിമേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറിക് ഫോമിൽ കാണുന്ന ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബയോമാക്രോമോളിക്യൂൾസിന്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, these are longer compounds, or these are the larger compounds. These larger compounds can be considered as what, biomacromolecules അല്ലേ. ഇതിനെ ബയോമാക്രോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബയോമൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? യെസ്, ദീസ് മേ ഹാവ് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 1000 ഡാൾട്ടൺ. അതായത് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറവായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുക. അതായത് മാക്രോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ വഴി ഏറ്റവും അവസാനം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ബയോമൈക്രോമോളിക്യൂൾ. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗേഴ്സ്, അമിനോ ആസിഡ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോ മൈക്രോമോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ലെസ് ദാൻ 1000 ഡാൾട്ടൺ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഏതിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരും? ബയോ മൈക്രോമോളിക്യൂളിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരും. പക്ഷേ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷനാണ് ലിപ്പിഡ്. Actually the molecular weight of lipid is 800 Dalton. That means it will be less than 1000 Dalton അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരേണ്ടത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹിയർ ദിസ് ലിപ്പിഡ് വിൽ കം അണ്ടർ ബയോമാക്രോമോളിക്യൂളിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ലിപ്പിഡിനെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ during the time of chemical analysis we can see these lipids along with the acid insoluble portion, that means along with the retentate portion. We can't see it in the acid soluble portion, so that we can classify the lipid as biomacromolecule. I'll tell you once more. During the time of chemical analysis we can see these biolipids along with the acid insoluble portion or along with the retentate portion. Since it can be found along with the retentate portion, we can classify this lipid under biomacromolecule. നമ്മൾ അതിനെ ഏതിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെടുത്തും? ബയോമാക്രോമോളിക്യൂളിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെടുത്തും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ എക്സെപ്ഷനാണ്, എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിനെ ബയോമാക്രോമോളിക്യൂളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു? അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് 800 ഡാൾട്ടൺ ആണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അത് ബയോമാക്രോമോളിക്യൂളിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? അതെ, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിപ്പിഡ്സിനെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഏതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്? ആസിഡ് റിട്ടൻഡേറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്, അതായത് ആസിഡ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ പോർഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ബയോമാക്രോമോളിക്യൂളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.